Hello children, welcome to your 7th standard chemistry class. We are learning chapter 6 physical and chemical changes. Physical and chemical changes. The previous class was just an introduction class. We just recall what we have studied in our 6th standard. Changes around us. In that class, we have studied that two types of changes, that are reversible and irreversible changes. Isn't it, ma'am? Yes. Some of the changes we have seen last day. That is storing of milk, then stretched rubber band, then dissolving sugar into water. These are some changes. In this chapter, we shall perform some activities and study the nature of these changes. What is our topic name, children? Physical and chemical changes. In this class, we are going to perform some activities and study the nature of these changes. There are some changes in that activity, what we are going to study. And these changes are of two kinds. They are physical and chemical. In this class, you are going to study the physical change. Okay, children, let us learn about the activity. Activity 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. Obviously, you cannot join the pieces back to make the original piece. Isn't it, ma? We just join these papers, but we can't get the original paper. But is there a change in the property of the paper, children? No, there is no change in the property of the paper. Just there is a change in the shape. Look at the picture, ma. This is the activity, what we have learned. In this activity, we cut a piece of paper in 4 square pieces. Look at the picture. In this picture, there is a sheet of paper is cut into 4 square pieces. Then cut each square piece further into 4 square pieces. But இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்கொயர் அந்த பேப்பரை ஃபர்தராக திரும்ப 4 ஸ்கொயராக பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவாம்மா? தென் லே தீஸ் பீசஸ் ஆன் தி ஃப்ளோர் ஆர் அ டேபிள் ஸோ தட் த பீசஸ் அக்யர் த ஷேப் ஆஃப் தி ஒரிஜினல் பீஸ் ஆஃப் பேப்பர். இங்கே பாருங்கம்மா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை 4 ஸ்கொயர் பீஸ் ஆஃப் பேப்பரை கட் பண்ணியாச்சு. அகெயின் அதில் ஒரு பீஸ் எடுத்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அகெயின் திரும்ப 4 ஸ்கொயர் பீசஸாக கட் பண்ணியாச்சு. திரும்ப அப்படியே நம்ம ஃப்ளோரில் வைக்கும்போது ஒரிஜினல் பீஸை மாதிரி செட் பண்ணி வைக்கிறோம். பட் பார்த்தா தெரியும் ரிமைனிங் 3 பீசஸ் எப்படி இருக்குது, அந்த நம்ம செட் பண்ணி வச்சதில் தெர் இஸ் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அப்படி தானேம்மா? we can't join the pieces back to make the original piece. எப்படி தான் நம்ம ஜாயின் பண்ணாலும் இந்த ஒரிஜினல் பீஸ் எப்படி இருக்குது அதை மாதிரி செட் பண்ண முடியாது. அப்படி தானேம்மா? பட் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் தி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் தி பேப்பர். இந்த பேப்பர் வந்து என்ன தான் நீ கட் பண்ணாலும் அந்த பேப்பர் இஸ் அ பேப்பர் மெட்டீரியல் தான். வேறு எந்த நியூ ப்ராடக்ட் இதில் எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை. அப்படி தானேம்மா? எஸ்.
Activity 6.2. Collect the chalk dust lying on the floor near the chalkboard in your classroom. Or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into a shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? Did you recover chalk from the dust, children? Yes. We can easily recover chalk from the dust. If we pour water to the dust and roll it into the shape of the chalk piece, we get the chalk again. Isn't it, ma? Yes. First activity la paper cut panni திரும்ப again அதை ஃபுல்லாக combine பண்ணி வச்சோம். But there is a slight change in the size of the paper. Isn't it, ma? Yes. இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன ஆக்டிவிட்டி 6.2ல கொஞ்சம் சாக் பீஸ் டஸ்ட் இருக்கும்ல, அந்த போர்டில் ரப் பண்ணும்போது அல்ல ரைட் பண்ணும்போது கீழே டஸ்ட்லாம் இருக்குல்ல, அதை கலெக்ட் பண்ணி அல்லது ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற ஒரு சாக் பீஸை க்ரஷ் பண்ணி உடச்சி சாக் டஸ்ட்டை பவுடரை மாற்றிட்டு அதில் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி திரும்ப பேஸ்ட் மாதிரியாக்கி சாக் பீஸ் ஷேப்பில் நம்ம ரோல் பண்ணால் என்ன கிடைக்குமா, நமக்கு திரும்ப அந்த டஸ்ட்டில் சாக் டஸ்ட்டில் இருந்து சாக் கிடைக்கும். அப்படி தானேம்மா? எஸ். இங்கே there is a change in the size or shape of the chalk. Isn't it, ma? Yes. In the chapter full-away, it related to the changes that takes place in the original material. எந்த மாதிரியான changes நடக்குது. Then activity 6.3. Take some ice in a glass or plastic tumbler. Melt a small portion of ice by placing the tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Isn't it, ma? Yes. By placing the ice in the sun, the ice melts and it converted into water. And now place the tumbler in a freezing mixture. What is freezing mixture, children? It's a mixture of ice and common salt. That is called freezing mixture. Ice and common salt. Does the water become solid ice once again? Answer, children. By placing the ice and water in the freezing mixture, does the water become solid ice once again? Yes. The water becomes solid ice by placing it in the freezing mixture. எஸ். இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பாருங்கம்மா, ஒரு கிளாஸ் டம்ளர் ஆர் பிளாஸ்டிக் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஐஸ் வச்சுருக்கோம். அந்த ஐஸ் எடுத்துகிட்டு சன்லைட்லேயோ ஆர் கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வெளியில் வைக்கும்போது வாட் வில் ஹேப்பன், சில்ட்ரன்? ஐஸ் வந்து என்ன ஆகும், மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஐஸ் கம்ப்ளீட்டாக மெல்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னா, கொஞ்சமாக பாதியாக மெல்ட் ஆகி வாட்டராக இருக்கும், கொஞ்சமாக ஐஸ் க்யூப்ஸ் இருக்கும். அப்படி தானே? அந்த வாட்டர் ப்ளஸ் ஐஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, அதை அந்த டம்ளரில் இருக்கிறத ஒரு ஃப்ரீசிங் மிக்சரில் அந்த டம்ளரை வைக்க போகிறோம். ஃப்ரீசிங் மிக்சர் மீன்ஸ் அதில் என்ன ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னா, ஐஸ் அண்ட் காமன் சால்ட். காமன் சால்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, அந்த சால்ட்டி டேஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த சால்ட்டு தான் காமன் சால்ட்டு. ஐஸ் அண்ட் வாட்டர் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரீசிங் மிக்சரில் அந்த டம்ளரை வைக்கும்போது என்னாகுமா, அதில் இருக்கிற ஐஸ் ப்ளஸ் வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சாலிட் ஐஸாக மாறும். ஓகேவாம்மா? அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்கும்போது எப்படி எடுத்தோம், ஐஸு. அப்படி தான் நம்ம ஐஸ் க்யூப்ஸ் எடுத்தோம், சாலிட் ஐஸ். தென் அதை கொஞ்சம் சன்லைட்டில் வைக்கும்போது மெல்ட் ஆகி வாட்டர் ப்ளஸ் ஐஸாக இருந்துச்சு. எகெயின் நம்ம அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு சாலிட் ஐஸ். Then activity 6.4. In this activity we are going to boil some water in a container. What will happen, children? If you boil water, what will happen? Water is converted into vapor. That is, evaporation takes place. Isn't it, ma? Yes. Do you see steam rising from the surface of water? Yes, we can see the steam from the water. Next, hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water.
Observe the inner surface of the pan. Observe the inner surface of the pan. In that inner surface of the pan, we can see the droplets of water. Yes. Do you see any droplet of water there? Yes, we can see the droplets of water. What's the reason, children? Here, the vapor, that is the steam is converted into droplets. That is, condensation takes place in that pan. Do you understand the activity, children? In that activity, we take some water and boil it. இந்த ஆக்டிவிட்டியில் என்ன பண்ணுறோமா, கொஞ்சம் வாட்டர் எடுத்து பாயில் பண்ணுறோம். எப்போவுமே வாட்டரை பாயில் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்? எவாப்ரேஷன் நடக்கும். தட் மீன்ஸ் அந்த லிக்விடாக இருக்கிற வாட்டர் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு வேப்பர். தட் இஸ் ஸ்டீம் ரைஸ் ஆகும். அந்த ஸ்டீமை என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒரு இன்வெர்டட் பேனை வச்சு நம்ம அந்த ஸ்டீமை வந்து அந்த பேனில் படுற மாதிரி வைக்கிறோம். அந்த கண்டெய்னர் பாயிலிங் வாட்டரில் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் அந்த இன்வெர்டட் பேன் வைக்கும்போது என்ன ஆகுமா, அந்த ஸ்டீம் வந்து அந்த பேனோட இன்னர் சர்ஃபேஸில் ஆக்குப்பை ஆகும். ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரத்தில் என்ன ஆகும், த ஸ்டீம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுதுமா, லிசன். ஃபஸ்ட்டு வாட்டர் தான் எடுத்திருக்கோம், வாட்டரை பாயில் பண்ணுறோம், எவாப்ரேஷன் நடக்குது, வாட்டர் வேப்பராக மாறுது. தென் அந்த வேப்பரை என்ன பண்ணுறோம், ஒரு இன்வெர்டட் பேனில் பட வைக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஆஃப்டர் சம் டைம் அந்த ஸ்டீம் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ட்ராப்லெட்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். அகெயின் வாட்டராகவே மாறுது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன எடுத்தோமோ தட் சேம் ஒரிஜினல் நமக்கு அப்படியே வாட்டராக கிடைக்கிது. சரியா? ஸ்டீம் கன்வெர்ட் ஆகி அந்த ஸ்டீம் வந்து கண்டென்சேஷன் ப்ராசஸ் படி ஸ்டீம் வாட்டராக கன்வெர்ட் ஆகுது. தென் ஆக்டிவிட்டி 6.5. Hold a used axe blade with a pair of tongs. Keep the tip of free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. What will happen, children? Yes, the color of the tip of the blade change. If we heat the axe blade on the gas stove, the color changes. Then remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Remove the blade from the flame. Observe the tip once again after some time. Does it get back its original color, children? After removing from the flame, does it get back its original color? Yes, it gets back its original color. In this activity 6.5ல என்ன பாருமா, ஒரு ஹாக்ஸா பிளேடு யூஸ்டு ஹாக்ஸா பிளேடு எடுத்து அதை ஒரு டான்ஸில் எடுத்துட்டு கேஸ் ஸ்டவ் மேலே வைக்கும்போது கொஞ்ச நேரமாக ஹோல்ட் பண்ணும்போது என்னாகும், அதோட டிப்பை நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம். ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும், ரெட்டிஷ் ப்ரௌனாக மாறும். அப்படி தானேம்மா? தென் ஆஃப்டர் சம் டைம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சுட்டு திரும்ப எடுத்துட்டு அதோட கலர் வந்து அதே ரெட்டிஷ் ப்ரௌனில் இருக்குமா, அதர்வைஸ் அதோட ஒரிஜினல் கலர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதோட கலர் என்னவோ அதே மாதிரி இருக்குமான்னு பார்த்தா இட் கெட்ஸ் பேக் இட்ஸ் ஒரிஜினல் கலர். நீ ஹீட் பண்ணும்போது அதோட கலர் சேஞ்ச் ஆகும் நல்லா ஹாட் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது. ஒன்ஸ் நம்ம ஃப்ளேமில் இருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா இட் கெட் பேக்ஸ் இட் ஒரிஜினல் கலர். தட்ஸ் அ சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் கலர். ஓகே children? Okay dear children, till that we have seen 5 activities, isn't it ma? Yes. In activities 6.1 and 6.2 above, you saw that the paper and a piece of chalk underwent changes in size, isn't it ma? Yes. In activity 6.1ல என்னம்மா பார்த்தோம், பேப்பரோட சைஸ் சேஞ்ச் ஆகிறது. பேப்பர் ஸ்கொயர் சைஸில் ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதை ஃபர்தராக 4 ஸ்கொயர்ஸாக மாற்றினோம். அதை திரும்ப என்ன தான் அதை கேர் பண்ணாலும் அதோட ஒரிஜினல் சைஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. எஸ். தென் 6.2ல சார்டஸ்ட்டை சாக்காக மாற்றினோம். அப்படி தானே, சாக் பீஸ் ஆஃப் சாக்காக மாற்றினோம். தென் அதுலேயும் there is a change in the size.
Isn't it, ma? Yes. In activities 6.3 and 6.4. 6.3 and 6.4 என்ன பார்த்தோம்? 6.3 என்ன எடுத்தோம்? ஐஸ் க்யூப், கிளாஸில் ஐஸ் க்யூப் எடுத்து அதை மெல்ட் பண்ணி எகெயின் அதை என்ன பண்ணோம்? ஃப்ரீஸ் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு ஐஸ் மெல்ட் ஆச்சு, வாட்டராக மாறுது, திரும்ப அதை ஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது எகெயின் ஐஸாக மாறுது. அப்படி தானேம்மா? தென் ஆக்டிவிட்டி 6.4 என்ன பார்த்தோம்? வாட்டரை பாயில் பண்ணும்போது இட் கன்வெர்டட் இன்டு ஸ்டீம் அண்ட் தென் அந்த ஸ்டீமை கலெக்ட் பண்ணோம், ஒரு பேனில் கலெக்ட் பண்ணி ஆஃப்டர் சம் டைம் இட்ஸ் கன்வெர்டட் இன்டு droplet of water. Here in activity 6.3 and 6.4, water changed its states from solid to liquid or from gas to liquid. Activity 6.3 la அப்படிதானேம்மா? Yes. In activity 6.5 la ஆக்ஸா பிளேடு என்னாச்சுமா? ஆக்ஸா பிளேடை ஹீட் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு. கலர் சேஞ்ச் ஹீட் பண்ணும்போது கலர் சேஞ்ச் ஆச்சு. எஸ். தென் இந்த ஃபுல்லாக இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறமா இந்த என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆச்சுமா? ஃபஸ்ட்டு சைஸு, தென் ஸ்ட்ரெயிட்டு, தென் கலர், ஷேப், இந்த ப்ராப்பர்ட்டிலாம் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஃபுல்லாக என்ன நம்ம சொல்லணும்னா தட் இஸ் அ ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மேட்டர் சொல்லலாம். சரியாம்மா? எஸ். ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சச் அஸ் ஷேப், சைஸ், color and state of a substance are called its physical properties. What are the physical properties, children? The shape, size, color and state of a substance are called its physical properties. Particular substance oda physical property la நிறைய இருந்தாலும் பேசிக்காக உள்ளது என்னென்னா சைஸ், அந்த சப்ஸ்டன்ஸோட சைஸ், கலர், ஸ்டேட் அண்ட் ஷேப். சரியாம்மா? எஸ். A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. What do you mean by physical change, children? A change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change. அப்போது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸான சைஸ், ஷேப், கலர் அண்ட் ஸ்டேட்டில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்துச்சுன்னா தட் சேஞ்ச் இஸ் கால்டு ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். ஓகேவாம்மா? தென் அ ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் இஸ் ஜென்ரலி ரிவர்சிபிள். Reversible, that means we can get the original substance again after the change. Yes. In such a change, no new substance is formed. Yes, in this physical change there is no new product. Okay மாமா? இப்போ நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸில் இருந்து எல்லாமே நமக்கு தெரியும். ஜஸ்ட்டு வாட்டரை எடுத்தோன்னா அது பாயில் பண்ணும்போது வேப்பராக மாறிச்சு, எகெயின் திரும்ப கண்டென்ஸ் பண்ணும்போது we can get the water again. There is no new product. அப்படி தானம்மா? Yes, it is a reversible change. The physical change is a reversible change. Okay dear children, go through your textbook. You will see the chemical change in our next class. Thank you.